Welcome to another episode of Superpesis Roundup Highlight Show. This is the highlights from 3 games taken from the week of the 19th of May, 2025. The week started with Monday night feature game with Kite hosting local rivals IPV. It was Kite who won the draw and decided to bat first. Petteri Korttalainen tried to get the home side on the board with this hit towards shallow centre field, but a bullet of a throw to home beats the runner and gives Kite their final out. Instead, it was IPV who opened the scoring, with Juho Hakamaki hitting this one to centre field, and there being absolutely no chance that the outfielder could have got the out at home. The home side, however, had to settle for Ari Lankinen being out at third base. IPV almost tricked Kite into thinking the ball had got away from the fielder trying to force the out at home, but Kite warned off the runner at third and kept the pressure on. Samukali's drive towards left field saw Salove Kovaronen score, tying the game at 1-1. Down to their final strike, it was do-or-die time for IPV, but this hit by Veli-Veikko Olli seemed to get the better of the runner as the play on the field was called as out. However, it was so close that they went to a video replay. Tempers seemed to flare between the two rivals as they checked to see whether the runner indeed did score. As most of the fans had left to go and get some refreshments, the verdict was returned that the runner indeed was safe, and in fact IPV took a 2-1 lead and won the first period. But if ever there was an example of Pesapallo being a game of two halves, it was this one, as Kite started a huge inning, scoring 6 runs, the first coming from Aku Kettunen. Kyllä, mutta laadukas saumalyönti ja siitä nyt jo puhuttiinkin, että Samukalle Parosla on lyöntivoima sitä luokkaa. Niin, oikeastaan voisi sanoa, että ensimmäistä kertaa tässä pelissä Sami Partanen pääsee osallistumaan. Ja heti päälle ja kolmas juoksu. Sillä lailla kun yhden pelaajan karvaus tulee, niin ihan Savikosken takana kukaan ole täyttämässä saumoja. Ei kummaltakaan puolelta. Tää oli otettu pinna. Kiten pallo, Sami Partanen, Rasmus Surakka yhteistyö. Kyllä, ja nimenomaan se, että Sami Partanen pääsee nyt. Jyri Pippula bagged 2 RBIs with this hit towards right field, bouncing over the right fielder and scurrying off into the undergrowth, now giving the home side 5-run lead. Kahden juoksun arvoinen lyönti. Vasarainen astui sitten lopulta pesään tuossa, kun huomaa, että ei ehdi kunnaria tekemään. Eli 2 juoksua. Petteri Korttalainen made it 6-0 with this textbook shot right into the corner of right field. Absolutely no chance for IPV to stop the runners from scoring. Aivan loistava lyönti Kortelaiselta tohon noin, ja tuota nyt ei pysty. Jyri Pippula made it 7-0 for the home side with this hit to centre field, leaving IPV no chance of making the play at home. However, the attempt at second bounces out of the glove and IPV are denied the second out of the inning.
Westerinen antaa samaan kohtaan taktisen Kortelainen does it again for the home side with this hit right into the corner in right field, making it now 8-0 and surely putting the period beyond IPV's reach. peliä auki. Et siinä on kuitenkin 3 aika kovan luokan kotiuttajaa. Molemmat jokerit ja sitten Samukalle varonetut. ja tuleeko Seppästä kohti se paine Kortelainen tekee Juho Keinonen added insult to injury with this hit, getting lost between the two outfielders and scoring 2 RBIs. Now the score 10-0 to the home side. Sehän on 9-0 Pippola juoksun tuojana. Kiteinen saldo 2 vuoropariin on 10 tehtyä juoksua 13. IPV's Justus Niemelainen sent this one off into the undergrowth out of right field for a home run to spark something for IPV's offense. Niin tässä nyt sitten taas yksi semmonen seikka, mikä täällä Kiteellä on kun tuo aurinko paistaa noin voimakkaasti, niin varmasti ei ulkopelaajat nähnyt. Ei nähnyt kakkoskoppari Vasarainen eikä nähnyt kakkospolttiakaan että pienellä käännöllä, joka lähti lyömään tuonne kakkosluukkuun, niin siitä nyt sitten kunnaria. Viimeisen laitonta ei näy noissa tilastoissa. Jatkuuko edelleen siis 100%? Ville-Veikko Olli's hit towards right field saw Justus Niemelainen score. Now the deficit only 8 runs, but still a huge mountain to climb for IPV. Sitten tulee paikan vaihto pitkään. Juho Keinonen sent IPV into the undergrowth with this shot right into right field, resulting in a 2-run home run, and in an instant, Kite had regained a 10-run lead over IPV. Kakkos jatketaan pallomaisemin ja vieläkin Niemeläinen siinä kunnarin on syntynyt katse, että missähän se pelipallo mahtaa täällä olla ja eihän sitä löydy. Juho Keinonen on tämän kunnarin tekijänä. Se on Keinosen uran 9. kunnari. Ja tää on nyt sitten se hänen bravurilyöntinsä, eli just tuohon paikkaan, niin se on se hänen paras paikkansa. Ja nyt siinä oli iso aukko vielä, tässä se nyt nähdään. Ja niin täydellinen lyönti. There was no way back into this one for IPV, as this soft out to third base ended the period 12-2 and sent the game into a scoring contest. Eteniä ei olisi ollut kuitenkaan tulossa. Petteri Kortelainen scored Kite's only run of the scoring contest, with the ball scraping under the glove of the right shortstop. Joo, se oli aika lailla halpa. Valtteri Havukainen jopa pääsi tuohon palloon tulemaan aika helposti, aavistaa sen paikan ja odottaa vähän liikaa. Ja In response, Ville-Veikko Olli managed to score this RBI as 2 Kite fielders came together, narrowly avoiding a collision, but the throw going wide of home. The scoring contest now tied 1-1, with IPV still a chance to clinch the game. It seems that luck was on IPV's side, as this hit to centre field sees the throw well wide of home plate, and IPV getting the better of their local rivals, despite having a huge deficit in that second period. lukkari tärkeä tehtävä ottaa pallot kiinni ja nyt raanpesurakka tätä ei saanut vangittua. Yhteisjuoksut menevät kotijoukkueelle 13-4, mutta pisteet vierasjoukkueelle 2-1. It was an incredibly exciting game at Rantakenta, with IPV grabbing 2 points on the road, despite having a huge loss in the second period. Juho Keinonen and Jari Pippola had 3 RBIs apiece, with Keinonen also having a home run for the home side. For IPV, Justus Niemelainen's home run and 3 runs on the day gave them the chance, despite only having 5 third base situations in the whole game.
With Joensuu winning the draw, they decided to bat first in the first period. Maria Kaakanen found a gap between the fielders for the first RBI of the game. Mia Vuotti scores, giving Joensuu a 1-0 lead. But the inning soon fizzles out, as this pitch left the runner stranded and an easy out at first. In the bottom of the first inning, Monza levelled the score thanks to this tight hit down the left side by lead-off hitter Ella Korpela, with her speed ensuring that she scores a home run. Ennen peliä juteltiin, että siinä näyttää, että siinä on pieni läpärinpaikka ja siinä on kyllä hieno räpylän kautta vähän menee pallo vielä sisään. Eli siinä skautattu paikka ja toteutus onnistuu täydellisesti saman tien Ella Korpelalta. Yksi lyönti ja peli on tasalukemissa 1-1. Johtojuoksua hakemaan Mansen joukkue tässä ensimmäisen tasoittavalla. Mia Vuoti ottaa nyt paikan takatilanteen. Maija Vastamäki made it 2-1 with this hit to centre field. Sylvi Pellonperä scores. Kotiuttaa ja kotipesää Sylvi Pellonperä 2-1 lukemat ja Mansen osalta takakentällä. But 2 runs was all Mansa could muster in the first inning, with this throw to second base bringing the final out. Joma joukkue, joten näin sieltä tulee se kolmas palo. Inka Ronkanen on tottunut näitä vaihtotilanteita pelaamaankin, että on hänelle erittäin luontainen tämä kakkostilanne. Mansa's defence was working well in the second inning, with this short bunt hit being chased down for the throw to third in time for the out. Ja Oona Liimatänen jätti ottamatta siinä takavaihdon ja nyt se mutkistaa tätä, että nyt on pakko pelata aggressiivisesti. Liina tällä kaudella 7 juoksua lyönyt toiseksi. The scoreline remained tight at 2-1 after Mansa failed to capitalise, with this hit failing to find space and giving Joma their chance to get the third out at first base. Nelly Huotari capitalised on a shallow outfield with this hit to left field, resulting 4-run home run, giving Joensuu now a 2-5 lead. Nelli Huotari tyhjentää Pajatson ja Joensuun mailaa 5-2 johtoasemaa Mansessa. Mikä paukku lähtee Huotarilta? Lyönti siis todella menevä ja kiertää vielä vähän tuohon hukan taakse ja ei varmaan 42 senttiä sisällä. On menevä lyönti. Aivan huima lyönti, aivan sinne postimerkkiin kolmoskulmaukseen. Ja kyllä saa järkkäri käydä kysymässä, että yrittikö lyödä yli vai yrittikö laittaa väliin vai oliko ihan vaan, että nyt pistetään. Ja se on jo kauden, Merkki takaisin Joensuuhun. kauden toinen kunnari Nelli Huotarille. Nyt oli iso onnistuminen, siinä oli pöytä katettu Joensuun mailalle ja eli Veera Toikka kolmos. Maria Kaakanen added to Joensuu's tally with this hit to centre field, bringing home Veera Toikka. 6-2 johtaa Joensuun maila Tampereella. On kyllä hieno lyönti. Ei tuolle voi mitään, että sitten hukka pääsisi hyvinkin palloon, niin ei mitään. This beautifully executed short hit seemed to just drop into space, setting up the runner on third. Joensuu went on to grab a 5-run lead thanks to this shot up the middle from Oona Liimatainen. Ja Maria Kaakinen tuo. Ja sieltä mailan väärällä pana tarjoilee ylöstalon näppiä. Toikka perästä heittää ykköselle ja polttaa. Näin pystyy tekemään Joma Palonen röyhkeää kentälle menoa. Sieltä lähtee ylöstalo hakemaan. Ja nyt kuvatkin jo kertovat, että kovaa siellä tulee vettä. Mansa started their comeback in the bottom of the third inning with a run scoring after a technical issue from the pitcher, giving a walk to the runner on third.
tulee estämisen kautta. Mansa continued to chip away at Joensuu's lead, with Liina Olenius's hit towards shallow left field, bringing in Verpi Hukka. 4-7 now the score. 4-7. Hukka tekee helpon siirron tuosta saada paitsi haettiin lyöntiä nyt. With the pressure on, Joensuu seemed to start to crumble, with a wild throw towards second base, gifting Mansa another run. Tulee kohti kotipesää ja Ella Korpela tuo 5-7 juoksu sieltä seuraavaksi. Loukkaantuminen tapahtuu samassa tilanteessa kakkospesällä. Siellä on Jutta Myllyniemi tällä hetkellä. Olipas nyt ikävä törmäys samassa tilanteessa kakkospesällä. Eli tässä tilanne uudestaan. Nyt on jälleen erittäin merkittävä hetki. Pääsekö jo 6? A fumbled catch at the midfield line saw it turn into a one-run period as Saga Angelia Raudasoja scores, and Liina Olenius scores her second RBI in the inning. Ja ensimmäinen lyönti Maija Vastamäeltä. Pikkuvirhe pomppukin sinne Nelli Huotari edustalla, mutta pysäyttää. Toinen lyönti Mansa pulled off the impossible as they pulled back from a 5-run deficit to make it 7-7 with Maija Vastamaki's hit to centre field. Mansa had to settle for an out at second and a runner scoring when, with the infielder failing to take the ball cleanly. Se on ensimmäinen palo, kolmostilanteessa jatketaan. Mutta joo, erittäin tärkeä pointti kyllä tuon viestinnän kommunikoinnin. But Joensuu would have to settle with a one-run lead going into the bottom of the fourth, as this easy out at home gave Mansa a platform to build on. Menee jälleen kuskin paikalle 7-8. Ronkanen teki hyvän suorituksen, mutta The visitors, however, couldn't hold on to the lead as the throw to third falls away from the third base player and the runner scores, tying it up at 8-8. nyt on iso ratkaisu nostaa tästä palloa. Siri Eskola couldn't capitalize on Mansa's chance, and in the end, it was the third out, and the period remained tied at 8-8 going into the break. 8 kertoo kaiken tästä ottelun ensimmäisestä jaksosta. Ehkä näiden kaikkien käänteiden jälkeen tämä on nyt sitten se oikeutettu tulos, tämä tasapeli. Pesät täyteen ja yhden pallon ajolähtötilanne syntymässä ja Anna Alakauha luoma purkaa. In the top of the first inning in the second period, Mansa's attempt at a short hit RBI failed as the pitcher chased it down and slid home for the out. Takavaihto siellä toki otetaan taustalla. Ja edelleen jatketaan tällä tahkokuviolla ja viimeksi tuli tuonne But despite the effort, a misfield at the midfield line gave Siri Eskola an RBI and Kiera Kautto plenty of time to score. Kolmostilanteessa jatketaan. The misfields and missed opportunities continued for Joensuu as Maija Vastamaki managed to drop the ball in between the shortstop and outfielder to make it 2-0. Hänellä ekalla jaksolla ei niinkään homma pyörinyt, ottaen huomioon, että 8 juoksua joukkueen. Despite giving up 8 runs in the first period, Mansa's defence tightened up with this throw to third base, closing down the first inning. Ja sitten toinen lyönti väärä alla valmis lähtemään. Liina Ole Mansa's offense couldn't add any further runs in the second inning as this hit to the midfield line was thrown comfortably to third base for the final out. pysähtyy. Lyönti vuorotteli häneen. Jää lyöntijärjestys seuraavaa vuoroa ajatellen. Henkisesti todella iso juoksu. Joensuu continued to add pressure, but this huge throw from the midfield line gets the final out easily at home, ending the second inning. Ja näin. 2 vuoroparia pelattu ja Manse pystyy puolustustaan pitämään. 2-0 säilyy taululla. siinä kun Varonen olisi ottanut
pari askelta nopeammin ja sitten otettu Mansa's star pitcher Venla Tanhoa threw this high pitch that foxed the batter and got an easy out at first base to end the inning. The score remained 2-0, with Mansa going into the final inning. With wet conditions affecting play, this valiant effort from the third base player off Lina Olenius's hit saw Mansa extend the lead 3-0. Siinä oli todella kova pomppu siihen Ronkaisen eteen. Ja nyt katsotaan, että tuliko pallo kypärän vai pään kautta sitten kimpos todella pitkälle. Pelissä. Tässä vielä tältä kolmospuolen kamerasta. Pystyy kuitenkin myös Oona Liimatainen jatkamaan. Taistelua onpahan ollut. Varsinkin jomapelaajissa huoltamista Myllyniemi Ronkainen. Mansa were denied a fourth run in the fourth inning, with this throw from the midfield line finishing off the inning with an out at home. Palo tulee sieltä. Hieno yritys Myllyniemeltä. Myllyniemeltä ei kaatti myöskään aikaisemmin iskua. Homma jatkuu ja hetkinen, monesko lyönti? Despite having scored 8 runs in the first period, Joensuu remained scoreless in the second, with this soft hit easily making the third out at second base and rescuing the game for Mansa. Kauden dramaattisen jakso. Tähän saakka toinen jakso 3-0. Joten näin Manse 2 pinnaa sille vlakkari. It was a lost opportunity for Joensuu to take the first period and a chance to win the game as Mansa came back from a 7-2 deficit. Lina Olenius and Maija Vastamaki both bagged 3 RBIs each, as Saga-Angelia Raudasoja had 3 runs in the game. For Joensuu, it was Nelly Huotari's bases-loaded home run that stood out in the statistics. KPL visited the legendary Saarikenttä Island field to take on Vimpeli. It was Vimpeli who won the draw and decided to put KPL into bat. Isolla kämmenellä Elmeri Anttila voittaa tämän huutunkeiton kotijoukkueen Vimpelin vedolle ja valitsee kotijoukkueelle aloittavan ulkovuorotähden. Neljässä ottelussa 5. Down to their final out, KPL managed to score first in the first inning with this hit down the middle to centre field by Teemu Nikkanen. Patrick Vartama scores. Mattilan vaihtolyönti oli hieno, niin tää oli sama oppikirja samalta sivulta pallo merkistä. But scoring runs wasn't going to come easy for KPL with this huge dive and throw to second base, getting the out. Juho Heikkala syöksyy pallon taakse ja onnistuu vielä räpylällään vippaamaan pallon Mikko Kanalan haltuun. Tässä nähdään tilanne vielä uusintana. Komea ulkopelisuoritus. Tää oli tosi hieno highlight-kamaa, että tietysti Tuossa olisi jo pudottavassa mailaa, mutta maila ei With the game still in the balance and a runner on third, it was Patrick Valston who sent this one down to the river and the runner scoring easily. lähtee tömpäreiltä kahlaamaan sinne. Pallo, se löytyy, mutta Patrick Wallsten With Valston safe at second, 2 runs had crossed the plate, with Emily Lyon and Elias Pitkänen scoring. laittaa tuolta hienosti. Teemu Nikkanen kertaalleen onnistunut myöskin juoksun lyönnissä. Teemu Nikkanen made it 4 runs to KPL with this shot into centre field, almost mirroring his first RBI in the first inning. Matti Latvala scores. Ratkaisu ja hyvää peluttamista Tuuvalta tuossa tilanteessa. Matti Latvala. Janne Mäkelä seuraavaksi lyöntipaikalle. With the bases loaded and desperate to try and score some runs and save the period, Janne Mäkelä managed to get this RBI in a shot to centre field. Mikko Kanala scores, leaving it now 4-1 to KPL. But for the home side, it wasn't enough
and the period ended 1-4. In the bottom of the first inning, KPL kept on the pressure as Patrick Valston's short hit to the infield doesn't make it in time as Patrick Vartama makes a huge run home, giving KPL now an early lead. Teemu Nikkanen made it 2 runs to the away team, with this hit somehow missing the shortstop's glove. Elias Pitkänen scores. The scoreline could have easily got away from Vimpeli here, as a ball sent to left field, almost into the river, by Teemu Nikkanen is fielded by the left outfielder. Jesperi Luoma brought home Matti Latvala with this hit as Heikkilä at shortstop shies away from the ball, leaving the outfielder to chase it towards the river. Ei ollut, mutta taisi aurinko häiritä kyllä Juho Heikkalaa siellä nyt. In desperate need for some runs, Vimpeli tried to get it going, but it ended up grounding out into a double play at second and first, leaving the home side 4 runs still behind. Later in the third inning, it was KPL's turn to get their feet wet, as right fielder had to scurry off into the river and chase after Janne Makkala's hit, with Aleksi Lassila scoring. The scoreline now 1-4, KPL still with a 3-run lead. KPL almost expanded their lead with this hit, lifting up into the glove of the outfielder and avoiding going into the river for what was almost certain to be extra base hits and even potentially a home run. But with Vimpeli down to their final out and their final batter, there was no hope of coming back, as Jukka-Pekka Vainionpa couldn't possibly have scored a home run and given the home side a chance to come back into the game. In the end, it was KPL who won on the road for the first time since 2010 against Vimpeli during the regular season. This historic victory is sure to go down as one of the highlights of KPL's season so far, and surely will spur them on towards better things. KPL earned themselves 3 points, beating Vimpeli away 1-4 across each period. For the home side, it was Janne Makkala who bagged the only 2 RBIs of the game from 7 attempts. It was a good day, however, for KPL's batting jokers, as both Patrick Valston and Teemu Nikkanen grabbed 3 RBIs apiece. In the men's, it's Johansson Myla who are just a point ahead of Sotkamo Njuma with a game in hand. At the bottom of the table, it's Hamina 2 points behind Imatra. In the women's, Färö have a 2-point lead over Jussiteret, and at the bottom, there's only 1 point separating places 8th down to 12th, with Jyske right at the bottom. That'll do it for this highlight show. Hope you've enjoyed. Please like and subscribe, and we'll see you soon.